Сегодня, дорогие братья и сестры, 12 воскресенье после праздника Пятидесятницы, мы слышали, как мы слышим всегда, каждый год в это воскресенье, евангельское чтение о встрече Господа Иисуса Христа с богатым правителем. Today, the 12th Sunday after the Feast of Holy Pentecost, we heard a gospel which is always read on this Sunday from year to year, the gospel of the encounter of Christ with the young, rich ruler. Это Евангелие читается несколько раз в году, не потому что церковь не находит ничего другого читать в это воскресенье, а потому что церковь хочет довести до глубинного нашего сознания важность того урока, который в это евангельское чтение нам преподносит. The Holy Church reads this gospel of the conversation of Christ with the young rich ruler, not because it doesn't have anything else to offer us, but because the church wants to drive home a very important message, a very important lesson that we find in this gospel. I have to beg forgiveness. You have to put up with my own translation of my homily because our illustrious interpreter, Nietzsche Zarichnak, is not feeling well, and he called me to beg forgiveness. I told him better for him to stay home, otherwise if he stands too close to me, I might get sick too. Так что я прошу прощения у тех, кто не понимает по-английски, что я буду сам коряво себя переводить на английский. Я как-то говорил в одной из проповедей, что Церковь Христова не осуждает богатство как такового, а осуждает лишь тот плен, который богатство захватывает людей. In one of my recent homilies, I said that the church does not forbid people to become rich. It only judges those who become captives of their riches. Богатство, деньги сами по себе нечто нейтральное. Но то, как мы обращаемся с деньгами, с богатством, зависит, оно идет нам на пользу, либо идет нам в осуждение. Riches, money are all things that are neutral. You can use riches for good causes. You can give to the church, to charities, help the poor, or you can just line your pockets with money and think day and night about your stocks, about how much you'll make tomorrow, how much you'll lose tomorrow. And as a result, we lose not only our sleep, we become not only stressful, but we shorten the days of our life because stress is not good for us. И мы слышали в сегодняшнем Евангелии, как этот молодой правитель, богатый, который был полон устремлений к хорошей духовной жизни. Поэтому он пришел к Христу. Он хотел услышать от Христа слово мудрости, слово, которое может помочь ему преодолеть те преграды, которые мешали ему спасти свою душу. We heard in today's gospel of this young rich man who heard of Christ and had every desire to become
perhaps even a disciple of Christ, to follow Christ. He came to him because he recognized in Christ someone special, a prophet, perhaps even the Messiah. And he wanted to hear from Christ something that would help him even more to come closer to God. И он спросил, этот богач, Господа: Господи, что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную? And the rich young man asked Christ, what do I do? What is required of me to enter into the kingdom of heaven? И Господь отвечает ему: соблюдай заповеди. А потом он перечисляет заповеди: не убей, не прелюбодействуй, чти отца и матерь свою, не лжесвидетельствуй. Интересно, что Господь выделил из 10 основных заповедей Ветхого Завета вот именно эти заповеди. Он почему-то на эти заповеди особо обратил внимание. And this young man came to Christ and said, Lord, what do I need to do to enter into the kingdom of heaven? What do I need to do to save my soul? And Christ tells him, he says, fulfill the gospel, fulfill the laws of God, fulfill the commandments of God. And then Christ proceeds to list a number of commandments. Do not kill, do not steal, do not commit adultery, do not respect your mother and father. Of all the 10 commandments, he chooses these as the most important for some reason. This is a topic for another moment. И молодой человек говорит: Господи, я соблюдаю эти заповеди с юности моей. Что мне еще нужно сделать, чтобы войти в жизнь? And he answers Christ and says, Lord, I have followed these commandments from my youth. What else do I need to do to enter into life eternal? И Христос ему говорит: оставь все, раздай нищим твои богатства и следуй за мной. And he tells him, give your riches away to the poor and follow me. И молодой человек весьма опечалился, как говорится в Евангелии сегодняшнем. And the gospel tells us that the rich young man became very sad. This is what the gospel tells us. Он стал печальным, потому что вот этого он еще был не готов сделать. And he became sad because he was not prepared to give his riches away. He was not prepared to deal with all the money he had. He was a prisoner of this passion for riches. Он был пленником этой страсти к наживе. Мы не знаем из дальнейшего евангельского повествования, этот молодой человек ушел печальным, но мы не знаем, может быть, он когда-то потом впоследствии вернулся к Господу. Может быть, ему удалось справиться с этой страстью, с этим недостатком, и вернулся к Спасителю, и, может быть, стал его учеником. And we don't know, the gospel is silent on this, but we don't know if perhaps maybe the young man later on in life was able to deal with this problem and come back to Christ. Во всяком случае, не будем бросать камнем осуждения в адрес этого богатого человека. In any case, let us not throw stones
or judge too strictly this young man. Почему? Потому что мы сами, как этот молодой богатый человек, во многих отношениях. Мы, может быть, не богаты в сравнении с миллионерами и так далее, но все равно вот это недостаток боязни расставаться со своими деньгами, со своими мизерными средствами тоже нас одолевает. Maybe we shouldn't judge this young man because we suffer from the same problem. We may not be particularly rich, but all of us live more or less a good lifestyle, and we also are suffering from that which bothered the young man. We may not have much money in our pockets or our purses, but we still have the problem of dealing with this. We can't bring ourselves around to giving the church or a charity more than we could afford. Но я хотел бы не столько сосредоточиться на этом молодом человеке богатом, а на Христе, а на его состоянии, когда вот произошла эта встреча. But I would like to focus not so much on this young man as I would on Christ and on what Christ thought and his action when he spoke to this young man. Евангелие говорит нам, что Христос полюбил этого молодого человека сразу. Он оценил в нем что-то. The Gospel tells us that Christ immediately took a liking to this young man. He showed him love. И как, наверное, Господу было больно, когда Христос с ним беседовал, рассказал ему точно, что он должен сделать, чтобы войти в жизнь, а он повернулся спиной и печально отошел от Господа. And when Christ finished his conversation with the young man turned his head towards the ground and left Christ, turned his back to Christ, was not able to fulfill the commandment that Christ just passed on to him. И повторяю, мы все немножко как этот богатый юноша. Мы слышим вот это евангельское чтение несколько раз в году. И какой толк от нас? Ну, мы слышим, но слушаем ли мы? Исполняем ли мы то, что слышим в евангельских чтениях? And to repeat myself, we are all like this young man. We hear this gospel reading several times a year and other gospel readings which should totally blow us away, so to speak. And yet we hear, but we don't, this hearing doesn't turn into action. Dear brothers and sisters, nobody knows how many more years, months, days we have left in our life. The stock market can go up and can go down, and this up and down movement can cause us a lot of stress, but ultimately the stock market will not bring us salvation. In fact, it could bring us damnation. Дорогие братья и сестры, никто из нас не знает, сколько месяцев, сколько лет, сколько дней мы еще проживем на этой земле. И вот фондовый рынок поднимается, спускается, деньги теряют
свою значимость, свою цену. Но фондовый рынок нас не спасет, дорогие братья и сестры. Даже если нам положат банковую книжку в гроб, чтобы взять на тот свет, мы его не возьмем на тот свет. Он сгниет здесь, на нашем гробе, под землей. Спасет нас исполнение заповедей Христа. И не слушание заповедей только, но самое главное — их исполнение. Дай Бог, чтобы сегодняшнее евангельское чтение вдохновило нас на лучшую духовную православную христианскую жизнь. May God grant that this gospel reading that we heard today will remain in our hearts and our minds, and that it will help us to be inspired to fulfill God's holy commandments, and not only hear them, but fulfill them. Amen. Благословение Господне на вас, по благодати человеколюбия, всегда ныне и присно, и во веки.